మరి కాసేపట్లో రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నగారా మోగబోతోంది. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కాసేపట్లో 16వ రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు షెడ్యూల్ ప్రకటించనుంది. ఈసారి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి సవాల్గా మారాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై మండిపడుతున్న వివిధ ప్రాంతీయ పార్టీలు ఎన్డీఏకు పోటీగా అభ్యర్థిని బరిలోకి దించే ఆలోచనలో ఉండడంతో రాష్ట్రపతి ఎన్నిక నువ్వా నీనా అన్నట్టు సాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. లోక్సభ, రాజ్యసభలో బీజేపీకి తగినంత సంఖ్యాబలం ఉంది. కానీ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడం మాత్రం అంత సులభం కాదని అర్థమవుతోంది. भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, प्रिविलेज एंड ऑनर दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. And this is the 16th time, and we really feel very pleased and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview. Election procedure क्या है, election में कौन-कौन भाग लेते हैं, votes की उनके value क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ होगी, और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है, और लास्ट में शेड्यूल क्या है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing president is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very, very फ्री एंड फेयर वे। जो एक्ट मैंने अभी आपको दिखाया उसकी धारा 4(3) में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना है वह निर्गामी राष्ट्रपति जी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व 60वें दिन 60th डे या उसके पश्चात जारी की जा सकती है। और एग्जैक्टली इट इज वी आर फॉलोइंग दिस, इट इज आफ्टर 60th डे। As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the Legislative Assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry. और यहाँ ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड देयरफॉर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। सिमिलरली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर ऑल्सो नॉट इलेक्टर्स फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। आर्टिकल 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं।
और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है. Preference has to be marked in figures only and shall not be indicated in words. The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा. एक दूसरी विशेष बात है कि वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा. यह पेन पहले से ही एआरओस के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे. सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन. इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. The Election Commission, in consultation with the central government, appoints the ROs once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry, and this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals where the voting will take place at the designated places, and also to bring back those ballot boxes. If in case the AROs are not, for some reason, fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book in the form of a press note. What I am reading is available. This will be also uploaded. Appendix to this book gives you all the details of the ROs, AROs, their names, their phone numbers, everything. Now, coming to the place of voting, as per Rule 7 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 74, poll for the election will be taken in Parliament House and in the premises of the state legislative assemblies, including the legislative assemblies of NCT of Delhi and Puducherry, and the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself, and the polling is required, if required, shall take place in these places, and the list of these polling stations is also given in the appendix 2 of the book I just showed you. Now I come to the value of the votes. Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231. And similarly, of all the MPs combined, it is all these slides would also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231. MPs is 5,43,200. So almost equal. And total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs, who are 776, and MLAs of the entire country, who are 4,033, totaling to the voter list of 4809. So that's what is the total number. Now I come to the nomination papers. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. और nomination के, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the electoral college will propose, another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. And an elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder. अभ्यर्थी स्वयं इसको फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन को, या अपने किसी प्रपोजर या सेकेंडर के द्वारा
11 o'clock से 3 o'clock तक except holidays फाइल कर सकते हैं. And as per the procedure, there is a security of 15,000 rupees which has to be filled. There are designated treasuries. There is an RBI office. What is all provided in the booklet. This is for more for the candidates. This can be deposited. Now, coming to the electoral college again, as per Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules, 1974, the Commission maintains a list of members of the electoral college, as referred to in Article 54, with their correct up-to-date addresses and for the purposes of presidential elections. A copy of the electoral college is also being uploaded on the Commission's website. So anybody can see who is the member state-wise. That is all on the Commission's website. We'll be posting it. And there are certain, in this list, we will require to update it because there are elections which are taking place for the Rajya Sabha to the 55 positions, result of whom is coming before the presidential election state. It is similarly, the list would be updated as and when the term of these MPs happen and they will be part of the voter list. Similarly, in legislative assemblies also, wherever there are by-elections, and if the results come before the date of voting, their names would also be added in the voter list as a supplementary list, and all of that will also be put on the website of the Commission. Further, this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for rupees 300 at our counter which is set up in our commission, but it's available on our website as well. As regards the date of polling, candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting. Or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved. About the place of voting for the MPs and MLAs. Normally, MPs are expected to cast their votes at the place of polling in the Parliament House, New Delhi. And similarly, members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies. However, if there is an emergency or there is some requirement, prior approval से voting location, किसी भी voting location पर MPs and MLAs दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं, बट इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पे की जा सके. As I mentioned earlier, the Constitution has expressly provided that election to the office of President shall be by secret ballot. The electors are therefore expected to scrupulously maintain secrecy of vote. In this election, there is no, what you call the display of the vote at all. It is to be secret. There is no concept of open voting in this election, and showing the ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid. So the process is that after you have taken the ballot paper, you mark it in the compartment, fold it, and mark it with the pen, as I mentioned, which we have provided. Marking it by any other pen would also make it invalid. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. As per Section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery, undue influence in any manner, as defined in Section 171B and 171C of the IPC, by the returned candidate or any person with the consent of the returned candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So, there is no way that any influence or any inducement or any
case of undue influence, which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. So दोबारा से सारांश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलएस का कोई भी इशू नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है. Our COs in the states will supervise the arrangements and the election, as I mentioned earlier. Now we come to the COVID. Fortunately, it's not as an issue as it was, but still the Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavour to make elections eco-friendly. This is our responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College, and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material altogether. चुनावों को इको-फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल की बजाय टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश कमीशन ने सभी को दिया है. Coming to the counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer, who happens to be the Secretary General of the Rajya Sabha. And on completion of the counting, the return of election in form number 7, as appended in the rules, will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also, and this is copies are kept outside, but this is also available if anybody wants from our office as well. There are number of questions which are raised about this election. So we have also prepared a frequently asked questions FAQs. There are 35 questions which we are uploading immediately after this. So I am sure that replies to whatever is in your mind would be available here. But anyway, if you want to ask anything, in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3, and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I was waiting for you to announce it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ. आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी.
सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है। रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है, विधायकों को लेकर उठता है। क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों पर नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके? సో రాష్ట్రపతి ఎన్నికల నగారా మోగింది. సిఈసి ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రపతి ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. 16వ రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు షెడ్యూల్ను ప్రకటించడం జరిగింది. సో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం స్కెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించిన స్కెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. జూలై 18న రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరగబోతూ ఉన్నాయి. జూలై 24న రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ పదవి విరమణ చేయబోతూ ఉన్నారు. 25న కొత్త రాష్ట్రపతి ఎన్నిక కాబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే జూలై 18న రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. జూలై 18న రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. జూలై 21న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించి సిఈసి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇక రాష్ట్రపతితో పాటు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది సిఈసి. మనం చూస్తూ ఉన్నాము. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేశారు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం. జూలై 18న రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. జూలై 21న ఓట్ల లెక్కింపు అనేది ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించి సిఈసి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికతో పాటు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఎలక్టోరల్ పద్ధతిలోనే ఎన్నికలు జరగబోతూ ఉన్నాయి. మొత్తం ఎంపీల ఓటు విలువ 5,43,200గా ప్రకటించారు. అలానే ఎమ్మెల్యేల ఓటు విలువ 5,43,231గా ప్రకటించారు. ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో ముఖ్యంగా వైసీపీ మద్దతు కూడా చాలా కీలకంగా మారబోతుందనేటువంటి ఈక్వేషన్స్ కూడా ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఈసారి రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు చాలా ప్రతిష్టాత్మకం కాబోతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా జూలై 15న రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. జూలై 21న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించి సిఈసి ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ను కూడా విడుదల చేసింది. రాష్ట్రపతితో పాటు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు కూడా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈసారి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి సవాల్గా మారాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై మండిపడుతున్న వివిధ ప్రాంతాల పార్టీలు ఎన్డీఏకు పోటీగా అభ్యర్థిని బరిలోకి దించే ఆలోచనలో ఉండడంతో రాష్ట్రపతి ఎన్నిక నువ్వా నేనా అన్నట్టు సాగటం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. లోక్సభ రాజ్యసభలో బీజేపీకి తగినంత సంఖ్యాబలం ఉంది. కానీ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవడం మాత్రం అంత సులభం కాదని అర్థమవుతోంది. రాష్ట్రపతి ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎంపీలతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కూడా భాగస్వాములు కావడం ఇప్పుడు మోదీ సర్కార్కు కొత్త చిక్కులు తెచ్చిపెట్టిందనే చెప్పాలి. ఈ ఎన్నికల్లో 50% పైగా ఓట్లు సాధించిన అభ్యర్థులే రాష్ట్రపతిగా ఎన్నికవుతారు. కానీ మొన్న జరిగిన 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ 100కు పైగా శాసనసభ స్థానాలను కోల్పోయింది. ఒక్క యూపీలోనే 80 సీట్లను కోల్పోయింది బీజేపీ. దీంతో ఓట్ల శాతం 48.8కి పడిపోయింది. దీంతో 1.2% ఓట్లను ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీల నుంచి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది బీజేపీకి. సో మనం ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిన స్కెడ్యూల్ని టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తూ ఉన్నాము. జూన్ 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయబోతోంది. అలానే నామినేషన్లకు చివరి రోజు జూన్ 29. రాష్ట్రపతి ఎన్నికను జూలై 18న నిర్వహిస్తున్నారు. అలానే ఓట్ల లెక్కింపు జూలై 21న చేపట్టబోతూ ఉన్నారు. జూలై 24న రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ పదవి విరమణ చేయబోతున్నారు. సో జూలై 25నే కొత్త రాష్ట్రపతి బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.